Right, turn up question 12. Answer this whole the whole question per graph paper. It's a graph paper. Quadrilateral A equal E with vertices. Or to come vertices are up, Chaco by vertices here. What to draw is the diagram of already E card. So I'm going to up. And A you draw photo of A card. Very simple, but what pure scale and it was minus 10. It was normal. Minus 10 is kapana 6, doji x axis. In Kupapana minus 12 is kapana 8, doji y axis. It was a coach as Kano. Satrox Gona is Chakapukure Rema linear graphs. And right. I was actually Zizo using the scale 1 centimeter in 1 unit, Doka boxica. And it then the watching Zizo ni. Draw and label tatoita kudare. Write down the matrix which represents the transformation which maps E to A. Akumana apa pakakanganiswa yakawanda. Panzi E onto A, as long as A onto E. A onto E kubva apa ndizvi tichienda apa. Tukuzvibata kubva papi apa tichienda apa. Pazvokunzi kubva apa tichienda apa. Transformation ipashanisa saka ndoya inachitaura inverse iyaya iwo uchatanga kutsvaga yekubva apa kuenda kuti transformation ichi because pawadraw malines aya ndakudza yaya kuti pauno describe transformation yako chinoda kuti tembo dai zvanhu describe transformation ungotsvaga ma corresponding points handiti ma corresponding points to one enlargement, but enlargement manje is very tricky. So, and it right. The vabankinzi chitiudze wewe matrix yakashandiswa anditi iyo wakuzoti origin O kana ile origin O hainezi tatozoti akutoshandisa chi yedu ya ki anditi ki ayachimirira identity uzibata right saka takuti tarisa kuti right kokubva uku kuenda uku scale yakashandiswa ichi anditi sandotarisa ma corresponding side is ne side ndori correspond anditi right ndo ndachiti nini all right 1 2 anditi awa beti 1 2 3 4 saka ndikubva uku ndichenda uku ndo zvandiri kuita anditi ndikubva uku ndichenda uku ndakukuradza 2 ways ndaikwanisa kungozviita izvo right waiwana iyi sandichati 2 over 4 no 4 over 2 anditoda kutsvaga kubva ukuenda first sanda kuziva kuti scale factor yangu chi ndi2 anditi kana ari 2 ndakuti ndakuchiti chi ita izvo is it positive or negative? It's negative anditi because yes exactly because chakanotilta kaichi anditi chakanoenda minus exactly saka it's minus my scale factor would be minus 2 0 0 minus 2 chete usichabva kuti chienda uku right now takuchida kuziva kubva kupi uku tichienda uku ndopa kuchishanda iya inverse anditi ndopa kushanda inverse wakutsvaga inverse ye transformation iyi anditi kawana inverse transformation iyi ndopa uchazowana minus half 0 na 0 minus half anditi we can prove anditi guys yes can we prove this you can prove this by picking any corresponding point foot over times any matrix anditi saka tikatora minus 6 tatore uchi minus 6 na minus 12 anditi point minus 6 minus 12 no na times anichi ne matrix yachi inofanira kubudisira 36 because maana senda pick a point because
tasa mapoints 2 ndo anatsooneka kufanana kwa hapana kana confusion and the same point saka ukazi multiply ne that matrix irubuditsira chi 36 I have proven apa pakamboitika tunaro nevamwe vadzidzisi zvavo vachiti no it's minus half 0 and na minus half 0 no it cannot be because haisi kudzoka kunotibuditsira this diagram. This is the correct transformation because we can prove it ichitibuditsira 36 per the same corresponding points. So this was the transformation that was used. The transformation yakashandiswa iyi, then you get your 5 marks. Tapabata here. Even pane rimwe green book rakatopa answer yekuti minus half 0 amana tenga ma green book kuzimseka akona kungotenga zvimwe zvima green book zvakagadzirwa nevanhu tenga kuzimseka green book awada green book rako rakakwana anditenga kuzimseka unatsoona ma answer chaiwo kwete ma answer ekugadzirirwa wakagadzirirwa nevanhu mu street. All right, so that's the answer. We have proven it. Joshua iri kutibuditsira chi 36 and it right. Tokatenda pa next question B iri kuti chi the quadrilateral T and the quadrilateral T is vertices 06 04 minus 45 minus 27 ndo yatabva tatoita iyi and it right ndobva yanzi izvoni quadrilateral T wacho is the image of quadrilateral A, image of quadrilateral A under a certain transformation. For the question 1 and drawing label to label describe completely the transformation that maps A onto T. Atingati reflection, atingati translation, atingati enlargement, atingati ishi, atingati stretch, and some mirrors get obvious. This transformation if an rotation was no asara rotation and it saka kana rotation zvaonoita wakutora compass yako and you bisect any two corresponding points chete and you bisect any two corresponding points kuda kutsvaga kuti point of rotation yacho ndeiyi one mulungu vatoti nditoshandisa compass. Right, let me bisect any two corresponding points. You can bisect each these points and it right that bisect kwacho so ndo zvamuri kuda kuti tiite to bisect any two corresponding points. All right, make sure you are using a sharp pencil right? Awachasa mangu mapencil asinganzwisisi kuti mapencil aya chakatenga kumagaba here kana kuti akatengeta draw point yedu kuti mwana asa confuse pana uzoziya kuti kune team rakazara nemweya we confusion wega right tivanati draw line rangu ndo yapana ndichi bisector zvangu bisector imwe side ndachinja compass radius izvo zvazvibvumirwa hazvitombobvumirwe because kunoona moto sewandiri kuona. Okay, let me use my rubber titangidza ndizvi because unotozunitsana na exam iyi. Right, so ndatanga bisector iyi ndakuita make sure kuti compass yangu iri tight. Zvakakosha unotoziya lesson yekuti make sure kuti compass iri tight and right now we are tight. Right, very tight. Oh, is that tight? Right. And now we are another corresponding point. This one. The so that my points are not confused, and it right. You bisect. Bisect. I'm not tapira. Bisect. I'm not tapira. I ta fupi. So I'm not joking about here foot. No it's raji. Ndoedzera line rangu right kata now then ndakutotora rula yangu
ndakutodraw another line. So I'm going to lines on a bisector. I hope you can see the bisector G. These two corresponding points, and that bisector with this one and this one. If I put it up, so I'm going to up and over point of rotation. Over point of rotation up, and it. Kaushina kuchiona manje ma degrees acho manje kuti mangani manje zvaunochiita manje. Ndakakudzidzisa zvezve unongotora two corresponding points to draw a line richienda pa point ipapo. Chienda pa point ipapo. Wodraw futi richienda kuchi. So from the image to the point and it of rotation we've futi per point object at my corresponding points, and we're going to do 90 degrees, and I don't know, all right, this is 90 degrees, and it right direction man tanziti no image saka tukubva pa chidai wakatarwa kunzi describe which maps A onto T, A onto T. Saka takuza kuti rotation 90 degrees anti-clockwise. That is anti-clockwise about point 02. Anti-clockwise. And it is right. That is Chimanje. Tatoba last question. That is last question. Anti-clockwise. And so I'm on the guy's arrow. Karozo to window and squindow. Anti-clockwise. 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 I'm talking about the anti-clockwise. Anti-clockwise. Alright. Let's change the last one. Last one is very simple. And the one-way stretch represented by the matrix. Matrix will represent 1 0 0 minus 1 half. Maps quadrilateral A and quadrilateral S. Matrix matrix so what is just to multiply each and every coordinate. Neji the matrix here and make sure matrix in the way of and it chete zvatopera over one makuba points akwa wakutopiwa mamax zvatopera guys kana wazirunzisa zveku multiplier dzokera chi kumashure kwema matrices uzvibata saka ndangopika any point and ya quadrilateral A tadzoka pana quadrilateral A ndopika 0 point apo ndokona kutsora 2 chi 2 ndakutoy multiplier nechi ne matrix yacho 2 when I do the new image and ndiyazoisa point and ndiyazoisa chete zvatopera